त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Sahanavavatu Sahano Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityoma Mritangamaya. Om Shanti Shanti. Good morning. You all have exam today, right? You don't have to take it seriously. It's not an exam for a job. It's not actually about qualifying something. Just a simple test to evaluate your understanding of the language. I think it is Socrates who said, an unexamined life is not worth living. An unexamined life is not worth living. But he meant in a total different sense. You know, we have in our culture, there is a concept called Swadhyaya. Swadhyaya. Studying one's own self. Manalni manan chadukovam. Today we study everything external, everything in this universe, but we don't study this own book. The greatest book that you can ever read is this. The greatest mystery of the universe is locked up here. Our rishis have known it. Just now one girl was asking me, Swamiji, when I read, actually I'm not able to focus. My mind goes here and there. I'm not able to control my thoughts. It's not easy to control thought because thought is very subtle. It's like today's, not all, but
The condition of the majority of the people in the society is like this. You have thrown the mustard on the floor and then you're trying to collect them. పాదరసం మెర్క్యూరీని కింద పడేస్తే మళ్ళీ కలెక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. జస్ట్ గోస్ లైక్ దిస్. The same is the case with our mind also. It's highly scattered, highly distracted. And we have not been taught any method or technique which would help us control the mind. అవేమీ లేకుండా సడన్గా ఓవర్ నైట్ మైండ్ కంట్రోల్లోకి వచ్చాయంటే రాదు. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ సైన్స్. Indian spirituality is nothing but the science which helps you to control, not just to control, but to conquer the mind. What happens when you conquer the mind? Beyond the mind lies your true nature. There is God. Behind the mind, there is truth. We all have this question. Yesterday, somebody was asking me. I was in an online meeting with the students of the competition, the people who had participated in this, the glory of Indian civilization. We had conducted a competition. Somebody's talking. The glory of Indian civilization. So, one student there had asked me, so Swamiji, why did God create the world? భగవంతుడు ఎందుకు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు? చాలామందికి ఇప్పుడు ప్రశ్న వస్తుంది, ఎందుకంటే ద వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఆల్ దట్ గుడ్, రైట్? దో వీ ఎక్స్పెక్ట్ లాట్ ఆఫ్ జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్, వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ యాజ్ మచ్ జాయ్ అండ్ యాజ్ మచ్ హ్యాపీనెస్ వి విష్. ఏది ముట్టుకున్నా కొంత ఆనందం, దాంతోపాటు మూడింతలు దుఃఖం వస్తుంది. ఎనీథింగ్ యూ టచ్, దట్స్ హౌ ద వరల్డ్ ఈజ్ డిజైన్. Then we get the doubt, actually, God has not designed it well. Somebody who has created it, you may call it God or something else. So she asked the question, Swamiji, why did God create the world? You know what would be God's answer? I have not created anything. He says, I have not done anything. How can that be? Some creator must be there for the universe. He says, I have not done it. So then who has done it? So we all say that, I am suffering. God's answer would be that who is suffering? We say, I am suffering. Who are you? You don't know. That's the problem. You never studied yourself. You never bothered to study yourself. You keep saying, I am suffering. What do you mean by that I? So it's a profound philosophy. There is science involved in it. What happens when you turn inward to find out that I, try to trace that I back to its source. అహంకారం అనేటువంటిది, అది నేను అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి పుడుతుందో తెలుసుకోవడానికి వెనక్కి తిరిగితే అది డిసపియర్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ నాట్ దేర్. వెన్ ఇట్ డిసపియర్స్, యూ వోంట్ సీ దిస్ యూనివర్స్. యూనివర్స్ ఈస్ నాట్ దేర్. ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ కాన్షియస్నెస్ ఆర్ గాడ్. దెన్ ద క్వశ్చన్ దట్ వై డిడ్ గాడ్ క్రియేట్ ద వరల్డ్ డజంట్ అరైజ్. భగవంతుడు ఎందుకు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు? సృష్టి అనేటువంటిది ఏం జరగలేదు. అది నువ్వు మనసులో చూస్తున్నావు. మనసు అనేటువంటిది మిథ్య, మాయా, ఫిక్టీషియస్, అన్రియల్. కేవలం నేను అనేటువంటి అహంకారం మీద ఆధారపడింది. ఆ నేను అనేటువంటి తొలగించుకుంటే మనసు అంతరించిపోతుంది. మనసు అంతరించిపోయిన వెంటనే ప్రపంచం అంతరించిపోతుంది. అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది? ఓన్లీ క్రియేటర్ విల్ రిమైన్. దెన్ ద క్రియేటెడ్ అండ్ ద క్రియేటర్ ఆర్ నాట్ సెపరేట్. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బై ఎక్స్పీరియన్స్. థియరిటికల్గా కాదు, సిద్ధాంతపరంగా ఎనీబడి చెప్పచ్చు పుస్తకం చదివి. సో దోస్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్. ఆల్ ద ఫిలాసఫర్స్ ఫ్రమ్ Vedic sages onwards up to Shankaracharya and Swami Vivekananda had experienced it. అప్పుడు మనకి ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం దొరుకుతుంది. ప్రపంచంలో భగవంతుడు ఏమి సృష్టి చేయలేదు, ఇదంతా మనసు చేత సృష్టింపబడింది. మనసు ఎలా పుట్టింది? అహంకారం ద్వారా పుట్టింది. అహంకారాన్ని పక్కన పెడితే మనసు లేదు. మనసు లేనప్పుడు ప్రపంచం లేదు. ప్రపంచం లేనప్పుడు ఉండేది ఏంటి? ఓన్లీ గాడ్ అండ్ ఓన్లీ ట్రూత్ ఎగ్జిస్ట్స్. సో దట్స్ వై philosophers have said, this is Maya, this is Maya. That's a profound statement. తర్వాత మనకి ఎంత చీప్ అయిపోయిందంటే, ఎప్పుడన్నా దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు, కష్టాలు ఉన్నప్పుడు సినిమాలో పాటలు ఉన్నాయి కదా, జగమే మాయా బ్రతికే. దట్ ప్రొఫౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫిలాసఫర్ హ్యాస్ బికమ్ సో లైట్. అంత డైల్యూట్ చేసి పడేసాం. పర్సన్ లైక్ శంకరాచార్య యాక్చువల్లీ యూజ్ ద వర్డ్ మాయా, సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ అన్రియల్. వెన్ దే సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్రియల్, దే మేడ్ ద సబ్స్టాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. చాలా రీసెర్చ్ చేసి, చాలా తపస్సు చేసి కనుక్కున్న విషయాన్ని మనకి జోక్ అయిపోయింది. కష్టంలో ఉన్నప్పుడు జగమే మాయ. నాట్ ట్రూ. ఇట్స్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. మనకు మాయ అనగానే ఒక భ్రమ, ఒక ఇల్యూషన్ అన్నటువంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది. వివేకానంద అగైన్ అండ్ అగైన్ వుడ్ సే, మాయ అంటే ఇల్యూషన్ కాదు, ఇట్స్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. ఇట్స్ ఎ ట్రూత్. ద వరల్డ్ ఈస్ ట్రూలీ అన్రియల్. సో గాడ్ హ్యాస్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ అవర్ మైండ్ విచ్ క్రియేట్స్ ద వరల్డ్. The mind exists because of desire or because of this I sense or individuality. Just see the quote
page number 94. We'll conclude our today's session with this one quote. Behind everything, the same divinity is existing, and out of this comes the basis of morality. Do not injure another. Love everyone as your own self, because the whole universe is one. In injuring another, I'm injuring myself. In loving another, I'm loving myself. This is a Advaitic statement. Advaita అంటే నాన్ డ్యూయలిజం, నో టూ. ఇతరులను ప్రేమించాలంటే అసలు ఇతరులు అనేవాళ్ళు ఎవరు లేరు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా నీ స్వరూపాలే. రైట్? ఇన్ ఇంజూరింగ్ అనదర్ ఐ ఇంజూర్ మై సెల్ఫ్, ఇన్ లవింగ్ అనదర్ ఐ లవ్ మై సెల్ఫ్. ఇతరులను ప్రేమించడం వల్ల నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకుంటున్నావు, ఇతరులను బాధ పెడితే నిన్ను నువ్వు బాధ పెట్టుకుంటున్నావు. బికాస్ దర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ యూ అండ్ ఐ. ఇట్ ఈస్ ఆల్ వన్ మేనిఫెస్టేషన్. ఒకే భగవంతుడి యొక్క, ఒకే దైవం యొక్క ప్రకటన ప్రపంచం. మాయ కానీ పోనీ మనస్సు ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందంటే అహంకారం, అహంకారం ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందంటే సరే భగవంతుడి నుంచే పుట్టింది అనుకున్నాం. బట్ బికాజ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ is created, actually, or existed, or has been emanated from the same source. So this Advaita is the last word in religion, last word in science, last word in spirituality, last word in philosophy, last word in biology. ఆ భిన్నత్వం నుంచి ఆ ఏకత్వం వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నాం. ఆ ఏకత్వాన్నే మనం దైవం అన్నాం, కాన్షియస్నెస్ అన్నాం, చైతన్యం అన్నాం, సత్యం అన్నాం. ఇవన్నీ మల్టిపుల్ సినానిమ్స్. సో ఆ ఏకత్వం వైపు ప్రయాణం చేసే ప్రక్రియలో ఒక ఈజీ టెక్నిక్ ఏంటంటే, సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే, నిన్న కూడా నేను నా పిల్లలకి అదే టెక్నిక్ చెప్పాను. ఎలా మరి భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చూడాలంటే, ఇవాళ నుంచి మీరు ఏదైనా చూసినప్పుడు, వ్యక్తులను చూసినప్పుడు ముఖ్యంగా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సీయింగ్ దెమ్ యాజ్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ టేకింగ్ దేర్ నేమ్ సీరియస్లీ. ప్రతి మనిషికి ఒక పేరు ఉంటుంది కదా, ఆ పేరుని సీరియస్గా తీసుకోకుండా యూ జస్ట్ look upon all others, maybe your family members or friends or relatives or other people, as manifestations, expressions of the divine, forms of the divine. వాళ్ళందరినీ దైవ రూపాలుగా, ఓకే, ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి జీవి కూడా దైవం యొక్క ఒక ప్రతీకగా, ఒక రూపంగా మనం చూస్తూ పోతూ ఉంటే స్లోలీ వి కమ్ క్లోజర్ టు అద్వైత. సో మైండ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ డ్యుయాలిటీస్, పెయిర్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్స్. నేను నువ్వు అంటది ఆల్వేస్. ఆ నువ్వు నేను పోయినప్పుడు మనసు అంతరించిపోతుంది. మళ్ళీ మనసు అంతరించిపోయి నువ్వు భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చేస్తావు. దానికి ఒక చిన్న ప్రక్రియ ఏంటంటే, చూసే ప్రతి దాన్ని, చూసే ప్రతి జీవిని, ప్రతి వ్యక్తిని కూడా భగవంతుడి యొక్క స్వరూపంగా చూడటం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, స్లోలీ అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ డ్యుయాలిటీ తగ్గిపోయిన కొద్దీ ఇక్కడ ప్యూరిటీ పెరుగుతుంది, ప్యూరిటీ పెరిగిన కొద్దీ ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. సో నాట్ యూ అండ్ ఐ, ఇట్స్ ఓన్లీ వన్. ఇట్స్ వన్ అండ్ వన్. దట్ ఈస్ ట్రుత్. సో ద మోర్ యూ కమ్ క్లోజర్ టు దట్ వన్నెస్, the greater the power, peace you will be able to manifest. Okay, this much for today. Thank you. All the best for your exam.